ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஈவினிங். ஸோ இது வந்து 126வது பார்ட்டு, 126th பார்ட்டு. இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோ எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை பாருங்கள். இதை தவிர கோல்டன் பாயிண்ட்ஸ்க்குனே கிட்டத்தட்ட ஒரு 75 வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதையும் பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறையா படிங்க, நிறையா புக்ஸ் படிங்க. கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு எக்ஸாம் உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும். பட் படிக்கிறத பிரேக் பண்ணிடாதுங்க, கண்டினியூட்டி கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ இனிமேல் வர வீடியோ, இந்த வீடியோ தவிர இனிமேல் வர வீடியோ ஒரு 10, 15, 20 வீடியோ வந்து உங்களுக்கு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் வீடியோவாக தான் வரப்போகுது. ஆன்சர்ஸை நான் கடைசியில் சொல்லுவேன், அதை வச்சு நீங்கள் உங்களை நீங்களே செக் பண்ணிக்கலாம். எப்படி நெகட்டிவ் மார்க்கை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது, அந்த இதையும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ எக்ஸாமுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதனால் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் வீடியோவில் எத்தனை கொஷின்ஸ் மேக்ஸிமம் போடலாம் அப்படிங்கிறத நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நான் வந்து ஒரு 10 to 20 கொஷின்ஸ் போடலான் இருக்கேன். ஸோ நீங்கள் எத்தனை கொஷின் எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் கொஷின், இன் எவ்ரி ஸ்டேட் தி எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஜென்ரல் நர்சிங் அண்ட் மிட்வைஃபரி கோர்சஸ் ஆர் கண்டக்டட் பை. இன் எவ்ரி ஸ்டேட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஜென்ரல் நர்சிங் அண்ட் மிட்வைஃபரி கோர்சஸ் ஆர் கண்டக்டட் பை ஸ்டேட் நர்சிங் கவுன்சில். ஸோ ஸ்டேட் நர்சிங் கவுன்சில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுது. தென் 23. During home visits, a community health nurse should give priority to antenatal mother who. யாருக்கு priority கொடுக்கணும்? Attend antenatal clinic regularly, is multipara, lives near an antenatal clinic, is primipara. ஸோ யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா 23க்கு ரைட் ஆன்சர் பிரைமியில் தான் நீங்கள் வந்து இம்மீடியட் அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும். தென் 22. In coach Bihar Trophy is Indian national cricket tournament for. In coach Bihar Trophy is India's national cricket tournament for under 19 players. Under 19 players is the right answer. Then 21. What is the orthostatic hypotension? Orthostatic hypotension na enna? When the healthy individuals change from lying to sitting and then standing position, there is sudden drop of BP. It is called orthostatic hypotension. So அடுத்தது என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, when the healthy individual changes from the standing to suddenly sitting position, there is a sudden drop of BP. ஸோ மேலே வந்து என்ன கொடுத்தாங்க, lying to sitting then. ஸோ படுத்திருந்து அதுக்கப்புறம் உட்காந்து அதுக்கப்புறம் நிற்கிறப்போ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டிங் ஃப்ரம் ஸ்டாண்டிங் டு சடன் சிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. when the systolic pressure falls below the 90 mm of Hg or below. when the BP reads 130/90 mm of Hg in lying and 132/92 Hg in standing position. So right answer is A. Then 20. A first aid nurse should know all type of bandaging and their utilization to cover, support, immobilize the injured part. Cover wound or injured part, support the part, immobilize the part. So first aid nurse should know the all type of bandaging and their utilization to edukana cover, support, immobilize the wound and injured parts. That is bandaging oda utilization. Then 19. While providing a care, the nurse provides freedom to the patient to make decision. While providing a care, the nurse provides freedom to the patient make decision. Which of the following ethical principle is nurse following? Veracity, justice, beneficence, autonomy. So 19 right answer, autonomy. Then 18. Who among the following gave popular definition of the personality that describes it is the dynamic organization within individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment. இதை சொன்னது வந்து வில்லியம் ஜேம்ஸ், கார்டன் ஆல்போர்ட், கார்ல் ஜங், கார்ல் ராகஸ். ஸோ ரைட் ஆன்சர் இஸ் பி, கார்டன் ஆல்போர்ட். Then 17. Persistent diarrhea refers to diarrhea that lasts for 14 days or more, blood in stool. Diarrhea lasts for 21 days or more, acute watery diarrhea. நோட் பண்ணிக்கங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஏ, மோர் தென் 14 days உங்களுக்கு டயரியா இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் பெர்சிஸ்டன்ட் டயரியா. தென் 16. 1000 grams இன் ஈக்குவல் டு டேஷ் பவுண்ட். ஸோ 1 pound எவ்வளோன்னு நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் 2.2 pounds equal to 1000 grams. Then 15. Which of the following is not a distinctive feature of family system? It's not a distinctive
factor of family system, emotional basis, disorganization, university for formative influences. So 15th right answer, disorganization. Then 14, select the most appropriate antonyms for the word of bracket to the fill in the blanks. Water is one of the most dash commodities sold. So pure antonym is adulterated commodities sold. So right answer is adulterated. Then 13, which of the following is a teacher-centered method where organized clinical instruction is given to the small group of the student in the presence of patient? So which of the following is teacher-centered method where organized clinical instruction is given to the small group of the student in the presence of patient? So 13 right answer, bedside clinic, not nursing case presentation, nursing care conference, nursing round. So right answer is bedside clinic. Then 12, all of the followings are the part of ambu bag except. All of the followings are part of ambu bag except pop of wall, all oxygen tubing, oxygen inlet, air inlet. So right answer is B, oxygen tubing. Then 11, Mr. X suffering from the depression is currently on fluoxetine prosok therapy. Which of the following side effects should nurse need to support in client? Increased libido, urinary incontinence, decreased libido, urinary retention. 11th right answer, decreased libido. So libido na என்னன்னு நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், யார் சொல்கிறீங்கன்னு பார்ப்போம். Then 12, who among the following propounded social learning theory? So who among the following propounded social learning theory? Albert Bandura, Jean Piaget, Erik Erikson, Sigmund Freud. இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது. ரைட் ஆன்சர் ஆல்பர்ட் பாண்டூரா. Then 9, how can nurse avoid errors in stating the nurse diagnosis? So எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது? State the nurse's problem rather than the client problem. Identify one symptoms rather than the cluster of diagnosis. Identify the client problem rather than the nursing intervention. Focus on the medical diagnosis, not client response. 9th right answer, identify the client problem rather than the nursing intervention. So 8, chemical messengers synthesized and secreted by the endocrine gland are called hormones. நியூரோட்ரான்ஸ்மிட்டர், என்சைம், கேட்டலைஸ்ட். இது எல்லாமே தனித்தனியாக எனக்கு சொல்லுங்கள். நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ்னால் என்ன, என்சைம்னா என்ன, கேட்டலிசிஸ்னால் என்ன, இதை எப்படி நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு. Then 7, attitude of nurse towards the newly admitted patient in the hospital should be. Attitude of the nurse towards the newly admitted patient in the hospital should be cold and sympathetic, quick and hurried, calm and friendly, task oriented. Calm and friendly. Then 6, Mrs. Raji complains in her newborn head's kick-off after breastfeeding. She worried that the baby has some problem. A nurse, which of the following facts would you convey to convince the mother that there is nothing wrong with her child? So என்ன சொல்லி நீங்கள் வந்து அதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க. Counsel her stop breastfeeding her baby and give it water. Prompt her stop feeding and observe the baby's stool for color. Advise her stop feeding and observe the baby for some time. It is a normal physiological response. It does not indicate any disease. So right answer is D. Then 5, a young athlete overcomes the sports injury and comes back win a medal in the national sports event. This response of the athlete to adversity is called resilience. நோட் பண்ணிக்கோங்க. ரைட் ஆன்சர் ரெசிலியன்ஸ். ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடையாது, கோப்பிங் கிடையாது, அடாப்டேஷன் கிடையாது, ரெசிலியன்ஸ். ஸோ யங் அத்லெட் ஓவர் கம்ஸ் எ ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி அண்ட் கம்ஸ் பேக் வின் த மெடல் இன் த நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட், தட் இஸ் கால்ட் ரெசிலியன்ஸ். Then 4, which of the following approaches is used to process the planning and implementation of the health education program? Group approach, mass approach, regulatory approach, individual approach. Right answer, regulatory approach. Note பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப important. Then the process which the individual groups of people learn to behave in manner conducive to promotion, maintenance or restoration of the health is a process by the which individual and groups of people learn to behave in manner conducive to promotion, maintenance or restoration of health is called health belief, health promotion, health education, health behavior. Right answer, health education. Then 2,
which of the following principle of health education is based on the psychological principle of learning? Right answer, regular feedback, encouraging active participation, known to unknown, creditability of message. Right answer, encouraging active participation. So which of the following principle of health education is based on the psychological principle of learning is encouraging active participation. இதெல்லாம் repeated question. The nurse on the assessing pulse rate of client observe that pulse rate is increased. Which of the following factors could have contributed to increase the pulse rate? Hemorrhage, lie down, hypothermia, medication like beta blockers. So right answer, hemorrhage. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த கொஷின் பேப்பரை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறோம். இதில் உள்ள ஜென்ரல் நாலேஜ் இதெல்லாம் நான் ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு நான் வந்து கிளியர் பண்ணுறேன். ஸோ வீடியோவை ரெகுலராக பாருங்கள். வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இடையில நம்ம கேட்ட டவுட்டுக்கெல்லாம் ஆன்சர் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுவீங்கன்னு கான்ஃபிடென்ட்டோடு படிங்க. இடையில பிரேக் பண்ணாதீங்க. விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ.